Hi, now we will learn the chapter 2, that is dominant strategies. Here in the preliminary notes, there is just the introduction of dominant strategy. What is dominant strategy? Now, what is dominant strategy? It is the best decision which you make. The decision can be anything. Anything means, let us see what that anything means. Okay, in the example, the first two paragraph you can read, understand by yourself. It is more simple. The third paragraph, let us understand it now. Okay, now what does the dominant strategy means? We will understand with an example. Now, suppose you are going to a mall and you have a checkout line. There are checkout lines in the mall, right? Let us name them A, B, and C. There are three lines. Suppose A has no way. A, the cashier is sitting there bekar. He has no one there with him because no one means no this thing no man is there who finished his work. I mean, कोण ना त्याच्याकडे मनीस पैसे म्हणजे बिल करपाक कोण ना. B has a weight of 1. B कडे एक असा जाचो तो काम करता म्हणजे त्याचे पैसे तो घेता. And C has 2 weight of 2 म्हणजे हांगा आनीक दोग जाणां आसा जे रावले लायनीन पिशे. Okay, now why I call them pishe? Because here there's no weight, no, and here there are two. One person can here could go here, but he is not smart enough. He is not choosing his dominant strategy. The one who will choose his dominant strategy is you, because you will go here, no, because here there's no one. You will not waste your time here and here. You will go here. So this going to A is your dominant strategy. Understood what is dominant strategy? It is simple. Now let us move to the game of bicycle collision. Now all of us know riding bikes, cars, whatever, driving cars. But it is important for our safety, that is mentioned there. It is important for our safety what to wear helmet. That is mentioned in the first four lines. Okay. Now let us move to the bike game. Now what is bike game over here? If you want to be safe riding bikes, what you will do? You will not move along the line or along. You will not move in the direction where the other person comes in front of you. You will definitely move to the other direction, right? So what does this bike game tell us? The bike game tells us that if suppose there is a line here. Okay, wait. Okay. Now here, suppose you are riding a bike, गाडी चलयता तूं, तुज्या कडेन 3 चान्सेस आसा. देर आर 3 लायन्स हियर. ओके. आतां क्रॅश केन्ना जातलो यू टेल मी. इफ तो तुजो ओपोनंट आसा तो असो येता, तूं असो वता जाल्यार क्रॅश जातलो. दीस इज द फर्स्ट टायम क्रॅश जातलो. सेकंड क्रॅश केन्ना जातलो, तो असो येता, तूं असो वता, हो सेकंड टायम क्रॅश जातलो. सेकंड. आनी अशें सुद्दां जायत जाल्यार थर्ड टायम क्रॅश जातलो. सो टोटल क्रॅश केसीस कितल्यो 3. ओके. नाव सेफ केसीस पळोवया. सेफ केसा खातीर हांव एक क्रॅश केसीस मातशे हटयता. सो कळ्ळें कशें क्रॅश केसीस कशे आयले ते. नाव सेफ केसीस पळोवया कितले आसा ते. ओके. दादी सेफ केसीस कितले आसा. सपोज एक्सिडंट क्रॅश केसीस म्हणजे एक्सिडंट जातलो. देर वील बी अ क्रॅश. नाव द सेफ केसीस वील बी एज फॉलोज. इफ द अदर पर्सन इज कमिंग हियर टू अवॉइड क्रॅश, यू विल डेफिनेटली नॉट गो दिस वे. नो, you will go either this way or this way. So there are how many choices for you to go? 2. Plus repeating this 1 2 times plus 4, that is 6. So there are total 6 safe cases. Okay, understood how we got 6? If not, you can privately message me. I will explain it to you. Or this is just the combinations which I took. Okay, nothing more. So this is the bike game. Understood? Here it is explained. The bike game. Here there are crashes. See, here there are crashes. In this video, there are 3 crash cases depicted in the following figure. The figure is here, okay? The 3 crash cases is here. And if you go with the safe cases, then where are the safe? There are 6 safe cases. The safe cases are not mentioned, but if the examiner asks how many 6, how the 6 safe cases came, because we mentioned here, no? Other result in the cases. So there are 6 safe cases. How these 6 came? So you have to tell him. If he comes from here, I can't go here. So I have to go from here or here. So I have 2 choices here. But later, if he comes here, I can go from here or here. There are again 2 choices. And here, there are again 2 choices. 2 plus 2 plus 2 is 6, tell him. Okay. This is done. Okay, now let us move to the next example, that is plating of soda. Now here there's a mother whose children want soda. She has 3 kids. Okay, तांकां सोडा जाय. सो ती सोडा कशी स्प्रेड करतली. आतां सगळ्यांक कित्याक तुका समज कोणी सोडा मागलो, तूं कसो दितलो सोडा. चड कमी काय दिवचो ना, सगळ्यांक सेम दितलो. सो इक्वल पोर करतो तूं. बिकॉज तूं समज कोणाक दिता जाल्यार तुका नाका न्ही सोडा. दुसऱ्यांक दिता तूं कमीत दितलो ऑब्वियसली. आनी कमीत दितलो म्हणजे सगळ्यांक सेम दितलो पूण ते कमी. सपोज 3 सिबलिंग्स आसा आनी 3 सिबलिंग्सांक सांगलां की तांकां सोडा जाय. आतां 3 भावंडां आसा. देर आर 3 सिबलिंग्स हू वॉन्ट सोडा. Now, how they will select soda? How you will give them soda? Mathematically, if you think as a mathematics student, how will you do? You will pour equally, right? But this is a solution. But this is incomplete. Why this is incomplete? Now here the question comes: who will pour the soda? Then there'll be trust issues there. Okay. So there are this is a solution, but this is something incomplete. No, you can't do 1/3 is okay to pour 1/3, but this is something incomplete because now if एक खंयचो तरी भाव
पोर करता तो कितें करतलो लांकडांक चड घेतलो 1/3 कसो करतलो म्हणजे 1/3 करचो ना आणि आवय पोर केल्यार करतली बट इनकम्प्लीट आसा मातसो आतां कोण करतलो पोर येतले मागीर सगळे सो दिस इज अ कन्फ्युजन सो द मदर इज दे शी गेव देम अ सोल्युशन नाव वॉट इज दॅट सोल्युशन दॅट सोल्युशन सेज खंयचो तरी एक आपलो भुरगो म्हणजे वन ऑफ यू थ्री तिगांतले खंयचो एक पोर करा सोडा ओके नाव द वन हू इज पोरिंग द सोडा ही विल पोर हिमसेल्फ दी लास्ट सो फर्स्ट ही हॅज टू पोर फॉर हिज both the siblings then he will pour for himself okay now as he is doing this what he'll do he'll not definitely he will not pour more soda for his both the siblings because then he'll get less he's last no so what he'll do he'll pour equally like this understood so why he is chosen to pour and why he is chosen last so uh, this is something that a mother chose okay so this is the best decision करेक्ट आता खंयच्याय वेन तूं सपोज गेलो जाल्यार यू विल गेट दी आन्सर करेक्ट बिकॉज आतां पळय आतां हाणें बाबा पोर केले हांव पोर कसो करतलो हाका चड घेतलो ना कसो घेवं शकना कित्याक तो ताका लास्ट पोर करता सो तांकां पयलीं तो चड काय घालूं शकना इक्वल घालचें पडटलें मागीर आपणाक घेतलो ओके सो दिस इज द स्प्लिटींग ऑफ सोडा दिस इज ऑल्सो अ गेम थियरी ओके दिस इज ऑल्सो अ गेम थियरी अंडरस्टूड दिस फायन so now this is an example of a game theory this is also a trick आता पळय this is a simple solution but here also game theory is hidden okay now let us move to the okay and this problem no this is the example of mechanism design okay mechanism design म्हणटा का which is a study of rating rules and incentives to what to allocate resources in what the designer sees as an efficient or fair way ओके डिझायनराक कशो फेअर दिसता तसो ताणें केला तशें ताका मेकॅनिझम डिझायन म्हणटा ओके यू कॅन रीड इट हियर यू विल अंडरस्टँड इट बेटर नाव लेट अस मूव विथ एन एक्झाम्पल नाव देर इज अ प्रॉब्लम इन दीस एक्झाम्पल ओके वॉट प्रॉब्लम इज दॅट सरान म्हाका सांगिल्लें कितें 2 बार आसा ओके इन द बूक नो विच आय रिफर्ड द बूक इज अ गेम थियरी विथ एक्झाम्पल्स ओके दॅट बूक सो त्या बुकान कितें आशिल्लें 2 बार असले पूण प्रायजीस 3 असले दॅट इज 2 4 आनी 5 ओके अशें असले बट सरान म्हाका कितें सांगलें 2 बार आनी 3 प्रायसीस कशें आसूं शकता सो इट टोल्ड मी टू टूक 2 प्रायसीस बट डुईंग दॅट आय वॉज कन्फ्युज्ड ओके आनी हांवें मातशें क्रॉप जे केले पळय ते म्हजे क्रॉप सामकें रॉंग जाले बिकॉज हांगा 2 प्रायसीस दिला 2 आनी 4 ओके आनी हे पळय हांगा 5 आयला एक्स्ट्रा हो म्हाका कॅन्सल करपाक जाय सो तो हांवें करूंक ना ऑल्सो 4 स्ट्रिक्टली डॉमिनेट्स 2 बट 4 स्ट्रिक्टली डॉमिनेट्स 5 हांगा आसा सो 5 खंयच्यान आयलो सो हो प्रॉब्लम इज अ मेस सारकोच मेस सो सपोज एक्झामिनरान आमकां विचारलें 2 बार्स प्रॉब्लम वॉट हॅपन दे सर देर इज एन एरर आय विल एक्सप्लेन यू दॅट एरर म्हणजे तुम्ही एक्झामिनराक सांगू नका आय विल एक्सप्लेन यू हांव तुमकां सांगता आय विल एक्सप्लेन यू हो प्रॉब्लम आमी लास्टाक एक्सप्लेन करता हांव तुका ओके पूण एक्झामिनरान विचारलें जाल्यार ताका सांगपाचें सर इट वॉज थ्री क्वेश्चन्स असले हांगा 3 रेट्स असले ते आमचे मातशे कितें तरी झाले आनी ते 2 जाले सो देर इज एन एरर इन दीस प्रॉब्लम ओके सो दीस प्रॉब्लम इज एक्चुअली एवरीथींग इज एरर जालें हो एरर आतां मातसो आमी काडया सायडीक एंड लेट अस मूव ऑन फर्दर विथ सम अदर एक्झाम्पल्स ओके नाव let us move here example 2.2.2 this example is of two friends आता 2 फ्रेंड आसा तांकां एकामेकाक पळोवपाक जाय ओके आता ते कशें पळोवंक शकता एकामेकाक आता तांच्या कडेन चॉयसीस आसा द बोथ फ्रेंड्स कॅन एन्जॉय द्या कंपनी ओके हाव दे कॅन एन्जॉय द्या कंपनी दे कॅन इदर स्टे होम or they can go to the beach okay आता तांकां मेळपाक जाय दे वॉन्ट टू सी इच अदर स्टेईंग होम दे कॅन सी इच अदर सो डेफिनेटली द्या डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी विल बी वॉट गोईंग टू द बीच दॅट इज 2 ओके हाव दीस गेम आतां पळय सपोज हो कीम आसा आनी हो क्रीस आसा 2 फ्रेंड ओके कीम आनी क्रीस किमांक घरा रावपाचो आनी क्रिसाक घरा रावपाचो क्रिसाक बिचार वचपाचो हो किमान होम आनी कीम बीच ओके ना हो किमा आनी हो क्रीस जाल्यार ओके ना आता पळय सपोज दोगूय घरा रावता होम किमाचो होम क्रिसाचो होम जाल्यार 0 0 ओके 0 0 म्हणजे हे कितें कोऑर्डिनेट पॉयंट्स नाहीये आमी जे प्लॉट करता ते पॉयंट्स नाहीये हे 0 फर्स्ट 0 रिफर्स टू दिस पॉइंट दिस पर्सन दॅट इज क्रिस सेकंड 0 रिफर्स टू किम हियर देर इज एवरीथिंग मेस हियर आय विल रीड्रॉ दिस अगेन okay so this is scheme home beach crease home आणि बीच ओके ना 0 0 कितें दोगूय घरा रावपाचे चॉयसीस 0 0 आता समज हो कीम हो वता बिचार पूण क्रीस रावता घरा जाल्यार क्रिसाचे कितें 0 किमाचे 1 कित्याक तो बिचार वता सपोज हो क्रीस आसा तो घरा रावता सॉरी की क्रीस आसा तो बिचार वता कीम आसा तो होम जाल्यार इट इज 1 0 बिकॉज फर्स्ट इज फॉर क्रीस सेकंड कोऑर्डिनेट इज फॉर कीम आणि समज ते दोगूय वता बिचार म्हणजे दोघी एकामेकाक पळोवंक वता जाल्यार 2 सो हांची डॉमिनंट स्ट्रॅटजी इज वॉट नाव दोगांची डॉमिनंट स्ट्रॅटजी इज वॉट गोइंग टू द बीच बिकॉज दे वॉन्ट टू सी इच अदर सो गोइंग टू द बीच इज अ डॉमिनंट स्ट्रॅटजी फॉर बोथ ऑफ देम दॅट इज फॉर क्रीस एंड फॉर कीम ओके सो दिस इज अ सिंपल एक्झाम्पल डॉमिनंट स्ट्रॅटजी एकट्याची काडप क्रिसाची आणि किमाची तांकां एकामेकाक पळोवपाक जाय दे वॉन्ट टू मीट इच अदर सो दॅट डॉमिनंट स्ट्रॅटजीज विल बी वॉट मीटिंग इच अदर ओके अंडरस्टूड सो हे मातशें
ड्रॉ कशें करप म्हणजे कितें सांगलां CIJ RIJ दॅट इज रो एंड कॉलम क्रिस इज फॉर रो दिस इज फॉर कॉलम समथींग दॅट यू वील अंडरस्टँड ओके हे मातशें वाचा यू वील अंडरस्टँड दिस एक्झाम्पल गोईंग स्ट्रिक्टली डॉमिनेटेड स्ट्रॅटेजी बिकॉज दोगांकूय बेस्ट आउटकम केन्ना मेळटलो जेन्ना दोगूय वतले विचार ओके दिस इज वॉट इट सेज नेक्स्ट ना लेट अस डिस्कस द लास्ट एक्झाम्पल ना हे लास्ट एक्झाम्पल आमकां कितें सांगता ते आमी पळोवया ओके आतां पळय लेट अस कन्सिडर टू फर्म्स ए एंड बी हांगा दोन फर्म आसाय पळय फर्म ए आनी फर्म बी ओके नाव हू हॅव अपॉइंटेड एन आर्बिट्रेटर टू रिझॉल्व अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल डिस्प्यूट ऑफ 100 मिलियन म्हणजे तांचो कितें तरी प्रॉब्लम जाला आनी तांच्यांनी आर्बिट्रेटराक आपयला तांचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक नाव इफ नीदर फर्म हायर्स अ लॉयर आतां तांकां हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लॉयर जाय आतां समज कोणूच लॉयर घेना जाल्यार तांचें पे ऑफ कितें 50-50 पळय हांगा आसा नो लॉयर 50-50 ओके आता सपोज इफ फर्म ए हायर्स अ लॉयर बट फर्म बी डजंट आता फर्म ए हायर्स अ लॉयर बी डजंट म्हणजे खंयचो वो सो फर्म एचो 70 मिलियन आणि बी रेड्युसीस टू 25 ओके हे कळ्ळें नेक्स्ट इफ सपोज बी हायर्स अ लॉयर बट ए डजंट आता पळय बी हायर्स अ लॉयर ए डजंट म्हणजे बी हायर्स अ लॉयर ए डजंट म्हणजे खंयचो पार्ट वो सो उलटा जातलें कितें जातलें फर्म बी 70 जातलो सेकंड पार्ट 70 आणि फर्स्ट पार्ट 25 ओके now if both firm hires a lawyer they will get 45 both hire a lawyer 45 understood now हो ताजो पे ऑफ मेळटली हांवें आतां एक्सप्लेन केलो now the strategy of firm A are listed in the rows and of firm B these are columns म्हणजे फर्म A चो असो आसा रोन अशें फर्म A अशें वाचपाचें आनी फर्म B चे अशें वाचपाचें ओके now finding dominant strategy of A and B सॉरी आता आमी डॉमिनंट स्ट्रॅटेजीज फाइंड करूया A आणि B ची ओके सो फॉर दॅट ओके आता डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी ऑफ ए एंड बी आता पयलीं हांगा तुमकां दिला फायंडींग डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी ऑफ ए कशें फायंड करप दीज आर दी पॉयंट्स हाव टू फायंड डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी ऑफ ए ओके आता हे दिला तुम्ही वाचा अंडरस्टँड करा यू विल अंडरस्टँड बट दॅट इज अनदर वे ऑफ फायंडिंग विच इज अ इजियर वे आय थिंक सो आय विल एक्सप्लेन यू हाव टू फायंड दी डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी ऑफ फर्म ए आता फर्म एची डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी फायंड करताना वॉट यू हॅव टू नो इज दॅट सी द कॉलम्स ऑफ फर्म बीचे कॉलम पळय okay after seeing the columns of firm A what you know dominant strategies of firm sorry you know the points of firm A points you know no that is see here I will just zoom this box okay now dominant strategies of firm A kanche points I told you the red of I didn't tell you but I'll tell you now red are for firm A and blue are for firm B okay so this is for firm A this one 45 25 70 and 50 this is for firm A and the others are for firm B second part is for this one first part is for this one okay now याद दवरा रेडाचो खंयचो फर्म एचो रेड आणि ब्लू फर्म बी नाव फॉर फायंडिंग द डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी ऑफ फर्म ए वॉट आय हॅव टू डू इज दॅट आय हॅव टू सी द कॉलम्स दॅट इज फर्म बीचे आय विल सी द कॉलम्स ऑफ फर्म बी दिस कॉलम आता पळय हायर ऑल लॉयर आता समज फर्म बी हायर अ लॉयर करता फर्म बी लॉयर हायर करता जाल्यार कितें करप वॉट विल बी स्ट्रॅटेजी फॉर फर्म ए कितें करतलो हायर अ लॉयर नो हायर अ लॉयर हाव यू विल डिसाइड नाव सी द पॉयंट सी द रेड पार्ट ऑफ दिस now what does this red part tells you there are two numbers 45 and 25 you have to choose the maximum म्हणजे 45 is the maximum so व्हडलो खंयचो तो चूज केलो 45 so firm B suppose lawyer hire करता जाल्यार firm A should do what it should also hire a lawyer understood now let us move on to the second part that is no lawyer if firm B hire करिना lawyer जाल्यार फर्म ए कडे परत चान्सेस आसा 2 70 and 50 so what we will do we will choose the maximum over here is 70 so firm A will do what hire a lawyer so in both the cases it is hire a lawyer so what is the dominant strategy for firm A it is to hire a lawyer understood how it is done okay see here also there are some steps which they mentioned and at last see the conclusion what is that the firm A in this case hiring a lawyer is a dominant strategy for firm A understood how it is found now हांगा तुमकां फक्त फर्म ए चो हे सांगला म्हणजे इट इज ओनली आज फॉर फर्म ए नाव आय विल टीच यू I taught you already how to do now we will just normally find the what will find the dominant strategy for firm B okay now how to find dominant strategy for firm B what I told you to finding dominant strategy of for firm any firm if you want you have to see the other corresponding strategy okay दुसऱ्याची पळय आता फर्म ओदर आमी कितें केलें फर्म एची पळयताना वी हॅड कन्सिडर दिस टू कॉलम्स नो नाव वॉट वी विल डू इज दॅट वी विल कन्सिडर दी अदर टू कॉलम्स आता आमी बी ची फाइंड करता नो सो विल कन्सिडर दिस टू कॉलम्स द हे बारके कॉलम्स these two columns okay there's no place like this these two columns this one and this one now see if suppose firm A lawyer hire karta then what is the dominant strategy for firm B it is 45 and 25 which is the higher one 45 so if A hire lawyer karta then B ची strategy will be also to hire a lawyer if firm A hire lawyer करina no lawyer hire कायत करina तो lawyer जाल्यार firm B ची dominant strategy कितें 70 आणि 50 which is the higher 70 so that is again hire a lawyer so if firm A hire करता आणि hire करina सुद्धा डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी फॉर द फर्म बी इज टू हायर अ लॉयर सो फॉर ऑल्सो
what if the examiner asks you, you here mentioned to find dominant strategy of firm A. Now tell me how to find dominant strategy of a firm B. I told you already, it is dominant strategy is to hire a lawyer. So here both the cases we have dominant strategy of B also is, what is dominant strategy of B? To hire a lawyer. Okay, understood? This is simple. आता पळय हांगा न्ही वॉट आय विल डू एक ट्रीक आसा, म्हणजे एक ट्रीक बी काय ना, हे अशें एक्सप्लेन केला हांवें तुमकां. अंडरस्टँड? डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी अशी आमी फायंड करता कोणाची, असलो समज आमकां मॅट्रीक दिलो, डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी फायंड कर म्हणली. इफ ए ची फायंड करपाक जाय, वी विल सी द कॉलम्स ऑफ बी. बीचे सुद्धा कॉलम्स. ओके, म्हणजे ह्या सायडीन आसा तांचे सुद्धा कॉलम्स. आणि इफ डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी हाची फायंड करपाक जाल्यार हाचे रोज पळोवप. ओके, जालें. रोज पळय आनी मॅक्सिमम पळय. आतां न्ही इफ सपोज आतां तुमी फायंड करतना इफ यू गेट उलटा, म्हणजे समज इन्स्टेड आता समज तुम्ही बीची डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी फायंड करता. आता समज हांगा समज आसलो 50 आणि हांगा समज आसलो 70, जाल्यार फर्स्ट केसींग हायरींग अ लॉयर डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी वॉज हायर अ लॉयर. आणि फॉर मे नो लॉयर जाल्यार हांगा डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी कितें येतलो सांग, 50 हायर्स नो लॉयर. हांगा आतां हायर फर्म बीचो डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी आमकां कितें येता, हायर अ लॉयरूय येता आणि नो हायर अ लॉयर. ओके, सो वॉट इज दी आन्सर फॉर दीस, फर्म बी डजंट हॅव एनी डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी. ओके, अशें आन्सर करप. ओके, ताका डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी ना. कित्याक डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी सपोज तूं हायर आजो पळयता आनी हांगा पळयता जाल्यार पयलीं हायर अ लॉयर येता, मागीर नो लॉयर येता. ओके, बिकॉज मॅक्सिमम चूज करता नो लॉयर, म्हणजे फर्म बी डजंट हॅव अ डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच द एक्झामिनर कूड आस्क. ओके, हे जालें. आणि अगेन फॉर फर्म ए ऑल्सो द सेम थिंग. ओके, सपोज ताजे सुद्धा तुम्ही घेता जाल्यार समज इन्स्टेड ऑफ 45 हियर हांगा आसलो 45 आणि सपोज हांगा आसलो 25, जाल्यार फर्स्ट डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी कितें येतलें, 70 हायर लॉयर. सेकंड कितें येतलो, 45 इज मॅक्सिमम नो, सो नो लॉयर. म्हणजे कितें सांग, दोनूय येता सपोज ऑप्शन, जाल्यार फर्म एचो डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी कितें, ताका नो डॉमिनंट स्ट्रॅटेजी. ओके, अंडरस्टूड? दिस इज अ सिंपल थिंग विच anyone can understand. So इतले मेरेन my part is done. Okay, thank you so much. If you have any doubts, we will go through this. You can message me. I will explain it to you. You can read through this. You will understand. Okay, आणि वो एकूच जो प्रॉब्लेम उरला पळय आमचो, दिस इज अ मेस. हो सगळोच हांवें मेस केला. आय एम सॉरी फॉर दिस. पूण कितें वो समज प्रॉब्लम, I will explain you the problem which is there in the textbook. Okay, जो textbook which I had referred, that is ह्या प्रॉब्लमाक हांवें नी textbook refer केला, that is the game for the game theory with example. Okay, तो ह्या बुकाक हांवें वो एक्झाम्पल त्या बुकांतल्यान घेतला हांवें. द नेक्स्ट वो गुगल बाबा. ओके, आणि हो सुद्धा आमचो गुगल बाबा. ओके, जालें. आणि येस, आणि द अदर एक्झाम्पल्स आय हॅव चोजन दिस प्लेटिंग ऑफ सोडा आणि हे बायक गेम बी तो सगळो, हे सगळे दिस इज ऑल दिस ऑल्सो दिस इज फ्रॉम द बुक दॅट इज द जॉय ऑफ गेम थिअरी. ओके, हे सगळे बाकीचे सगळे इज फ्रॉम जॉय ऑफ गेम थिअरी. बाकीचे दोन एक्झाम्पल गुगल बाबा आणि ते. सो दिस इज माय पार्ट इज डन. थँक यू सो मच. एनी डाउट्स यू कॅन मेसेज मी. बाय बाय.